Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anara Ratmaja. Sini saya akan membahas tentang bab exception handling atau penanganan exception. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendefinisikan PL/SQL exception, kedua recognize unhandled exception, then list and use different type of PL/SQL exception handlers, then trap on unanticipated error, then describe the effect of exception propagation in nested block, then customize PL/SQL dengan exception message, dan handling exception with PL/SQL. An exception is an identifier in PL/SQL that is raised during exception. How it is raised? An Oracle error occurs, or you raise it explicit. How do you handle it? Trap it with a handler, propagate it to the calling environment. Skema exception dapat kita lihat di gambar. Trap the exception, declare, begin exception. Exception is raised, then exception is trapped. Pada propagate the exception is raised, kemudian exception is not trapped, exception propagate to calling environment. Tipe of exception atau tipe dari exception yaitu predefined Oracle server dan non predefined Oracle server. Dua hal tersebut disebut implicitly raised, kemudian explicitly raised adalah user defined. Dan yaitu trapping exception. Sintaknya dapat kita lihat. Then trapping exception guideline. The exception keyword start exception handling or handling section. Several exception handles are allowed. Only one handler is processed before leaving the block. When order is in the last clause. Trapping predefined Oracle server's error. Reference the standard name in the exception handling routine. Example predefined exception: no data found, too many rows, invalid cursor, zero defined, group file on index. Predefined exception. Contohnya dapat dilihat: when no data found, then statement, when too many rows, then statement. Lihat gambar. Kemudian trapping non predefined Oracle server error, handling Oracle server error dengan mendeklarasi, kemudian mengasosiasi daya tersebut disebut dengan declarative section. Kemudian lanjut ke reference termasuk exception handling section. Bisa dilihat di gambar. Non predefined error. Trap for Oracle server are numbered
2292 and integrity constraint violation. Multi-event error. EN's remaining exception. Pragma exception init. Kemudian dilemparkan ke when EMPS remaining, then DBMS output debug line cannot remark statement. Function for typing exception. Yang pertama itu SQL code, yaitu mengembalikan value numerik untuk kode yang error, dan SQL ERRM return the message associated with the error number. Contohnya, kita lihat when other than rollback error code sama dengan SQL code, kemudian error message sama dengan SQL ERRM. Kemudian user defined exception, yaitu declare raise reference. Contohnya define department dash information technology, define department number 300, dan invalid department exception, raise invalid department, dan invalid global. Calling environment SQL plus, itu digunakan untuk display error number and message to screen. Producer builder display error number and message to screen. Oracle developer form assess error number and message in a hierarchical by means of the error code and error text package function. Precompile application access exception number through the SQL CA data structure and enclosing PL/SQL block track exception in exception handling routine in enclosing block. Propagating exception, kita lihat subblocks can handle an exception or pass the exception to the enclosing block. Dapat kita lihat keterangan di kirinya. Kemudian the raise application error procedure use into different place, executable section, dan exception section, dan ada return error condition to the user in a manner consistent with other Oracle server error. Lihat sintaksnya. You can use this procedure to issue user-defined error message from stored subprogram. You can report error to your application and avoid return unhandled exception. Executable section, kita lihat query-nya. Section exception when no data found, then raise application error, manager is not valid employee. Kemudian ada soal, mari kita jawab. Sebuah source code Pertanyaannya, apakah yang dikerjakan
pada program di atas. Kalau nilai variabel P gaji bernilai 800, 1250, 999, hasilnya apa? Program di atas digunakan untuk mencari nama pegawai yang memiliki gaji sesuai dengan yang diinputkan oleh user. P gaji sama dengan 800, gaji dimiliki oleh Smith. P gaji 1250, lebih dari satu pegawai punya gaji itu. Dan P gaji sama dengan 999, tidak ada data. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.